երկրաձգիչներ։ Ահա ինչու է վճռոշ առաջնորդական և նորական ներուժ ունեցող երիտասարդների զարգացմանը նպաստել։ Եվ ահա ինչու է կարևոր առաջնորդության դպրոցի ուսումնական ծրագիրը, որպես այս ուղղությամբ բազմակողմանի տեսական ու գործնական գիտելիքներ և փորձառություն ապահովող կրթական նախաձեռնություն ու հնարավորություն։ Սիրելի շրջանավարտներ, դուք եք մեր խնդիրների և հարցերի ապագա լուծումների պատասխանատուները։ Ոչ եմ անում ձեզ գիտակցել այդ պատասխանատվությունը և առաջնորդության դպրոցում ստացած ձեր գիտելիքների փոխհարությունը առավելագույնս իսպաս դնել մեր հայրենիքի և ազգի զարգացմանը։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ մասնակցության համար։ Վստահ եմ, որ ձեր նշանակները շատ կարևոր են եւ մեր ուսանողները քիչ հետո արդեն շրջանառությունները փոխեն իրարու։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այժմ ցանկանում եմ հնարավորություն տալ Սպենդերեն երաշտական դպրոցի ժողովրդին ղեկավար Նինե Դանիելյան։ Ներկայացնելու համար
Այսօր մեր ուսանողների համար Առաջնորդության դպրոցի ծրագրի շրջանակներում վերջին օրն է։ Եվ հետևաբար այսօր լինելու է իրենց համար նաև վերջին դասախոսություն Առաջնորդության դպրոցի ուսանողներ։ Եվ մենք ունենք այդ օրը այդ վերջին դասախոսությունների ուսանողության դպրոցի տեսելու այս հնարավորությունը, որ նույնպես կարողանալ եւ ընդհանուր պատկերացումը ինչպիսի ճանապարհ անցել մեր ուսանողները։ Առաջին դասախոսության ելույթի համար ցանկանում եմ խոսքը դրամադրել Իլի Մամելակարգին, հիմնադիր Communications եւ միջազգային կանանց ասոցիացիայի նախագահ։ You okay? God says, my greetings and salutations this evening to Samville and the great team of people he has assembled through the Leadership School. To our honored guests and speakers who are sharing this special occasion with you. To family and friends who are here as you embark on a new adventure. And most of all, to you, our class of 2015 of the Leadership School. My questions to each of you. It is an honor to talk with you again, our third time this year. Tonight, I don't want you to think of me as the president of the International Women's Association of Yerevan, and forget that I'm an instructor at the Agribusiness Teaching Center at Duke Institute. I certainly don't want you to recall my Facebook posts where I am ranting and raving about injustices I see in the world, like the Eurovision. Rather, this evening, we are travelers together. I'm the one on the camel. I'm the camel here. And we're about to set off on a new adventure. Are you ready? Okay. Did you bring everything you need? Do you have your passport with the visas? Okay. Okay. Do you have money? Do you have your luggage? Love. And did you bring some lavash in case there's nothing as tasty as Armenian food to eat as we venture out? Lavash, wouldn't So, and that's what I'm going to focus on tonight. Passport, money, luggage, and food. Now, what does this have to do with your graduation? Listen. Earlier this year, I went to a wedding in India. I failed to read the fine print after it said visa on arrival for US citizens. The fine print said that you could get a visa on arrival only after you paid online. So I was deported. And I ended up in Nepal, where curiously enough, they have visas on arrival, which means you get there, you fill out the form, and you pay at the counter.
After 4 days of exploring this intriguing, wonderful surprise stop on my trip, I was back in India, having paid online from Nepal. I caught up with my friends for the wedding of 11,200 people. Including 10 foreigners. So what does this mean for you as you set out on your journey? Read the fine print. Teach with wisdom. But also know that there will be unexpected events. Don't worry or fret. Look at them as a great adventure, and that you have everything you need. You just spent the last year in the academy, in the school, and your passport is now filled with some of the most important visas you will need. You have better knowledge and better skills. You have insights from some of the finest and most experienced people in the South Caucasus. You have fellow travelers. Use these things as you journey along. Now, what about money? I know no one has money. However, I will tell you that you do have a great deal of wealth, which cannot always be measured by money. On my recent trip to Egypt, a taxi driver took me from a $150 a night luxurious golf resort with a swimming pool on the edge of Cairo to a $7 a night hostel just 30 seconds away from the National Museum of Antiquities. I was on a USAID project, which paid for the luxurious hotel, and now I was venturing off on my own, and the $7 for a bed in a room with strangers in the hostel fit my budget. Like all taxi drivers do around the world, this former teacher started asking me questions, and yes, among the first ones were, where are you from? Are you married? And do you have children? Especially in developing countries, I cringe when I say I'm American. Don't you? Why? Because you know that automatically means I'm rich. And you know what? I am. But if you look in my pockets or my bank account, you will hardly see anything there. As we drove by all the big hotels and casinos along the Nile River, I thought, wow. And he said, yes, $200 a night. For what? For a bed. And you know, he was right, of course. I was there to see Egypt and enrich my life experiences, not to sit in a hotel room. So $7 was definitely a good idea. Now think of yourself. You have money, but how do you spend it? What priorities do you put in your life that always seem to cost money? And are your priorities the real things that matter most to you? Do your dreams always have to cost money? You see, even the millionaire will tell you that she doesn't have enough money. That means money is relative. That's not relative. You have none. You want some for basic living, of course. You have millions, and it's still not enough because you want to sleep every night in a $200 hotel. Well, the Nile River and everything else that you came to see is outside that room. If your priorities
are your family and friends, having a job that you love, being a good person, and being kind to others by spending time with them, making Armenia a better place. These things do not cost money. They take knowledge and skills and the right attitude, all of which you have learned in the leadership school. Does it really matter to you that I slept in a $7 a night room, or that the dress I'm wearing right now is secondhand, used, not newer? No. What matters to you right now is this graduation, your family and friends, and being here. That doesn't cost money. So set your priorities and work on being a better person, and don't focus so much on money. Have enough to achieve your goals, but make sure your goals are planted in the good soil and watered with the utterly loved Armenian water, which is made up of your values, your character, your family, and your friends. Now, what about luggage? I can tell you many stories about losing my luggage. The best one is the 40 days. It disappeared when I returned from Kenya to Armenia, and the fresh mangoes I brought as souvenirs that were rotten, filthy rotten, shocked. Or what about the time right in America when I went to my very first business conference, and I never knew I should pack a few things in my carry-on bag. So when I got there, I spent 4 days in the same clothes. But sometimes we must lose our luggage. It frees us of the past and allows us to move forward with new energy and creativity. If I packed with me everything that I had, my luggage wouldn't be allowed on the airplane. Instead, I choose to leave things behind because they're just not important or relevant to me anymore. Think of it this way. A year ago, your luggage was packed with certain ideas, beliefs, opinions, customs. That familiar Armenian mentality, like everyone talks about all the time. They were a product of your life growing up in your family, your schools, and right here. But I often tell people that when you're embarking on a new trip, like you are now doing tonight with your graduation, you have to leave the old luggage at home because it's a new trip. And we probably need new luggage. Not the actual suitcase, but what's inside the suitcase, what's inside your mind. You're not the same person you were a year ago. You've been exposed to new ideas, you have new skills, you now look at some of life's issues with a different perspective than you would have done a year ago. Keep from the past those things that are important and form the core of who you are. But remember, that this is a new trip, and you need to use the new things you've learned. If we always do what we always did, we will always get what we always got. This means that if you don't open yourself up to new things, you will always live the life you have always had. Finally, what about food and packing lunch so you don't have to starve to death for lack of anything tasty on this trip we're about to make? Remember our first night together when we took ingredients that you already knew
but we mix them in a different way to create a new salad. And you didn't die. And you thought it was a pretty tasty. You expect visitors to Armenia to eat kash, yet you will travel to Verona, Italy with me and never taste its locally famous meat, horse. Ha, horse. He does horse. If you don't even try the roasted goats in Tanzania, or the raki in Serbia, or eating with your hands from the community bowl of rice with peanut sauce in Senegal, how do you know it's not tasty? Or if you ask me to haul 8 kilos of Armenian food in Grand Canyon and cents, because I'm going to someplace where your relatives are, like they don't have any food there at all. What do you want to eat? Is not the way to explore this new adventure you're about to discover. Just as photobots is important to the Armenian mentality and culture, so are horse, goat, camel, dog, snails, octopus, and other things those people eat over there, and they don't die. So leave the lavash at home with the old luggage and try new things. Amen or tsume, nor mibar. Amen or order foods you don't even know how to pronounce, or cannot read, or don't understand the ingredients. I do it all the time, here and on my travels. I assure you, you will not die. I've never died trying new things. Never. I may not have liked them after trying them, but I am richer for the experience of trying. And afterwards, you can tell everyone great stories about how you tried it. And you might even love it. We spend too much time looking and making assumptions. I tell you, it's better to get in there, try it, and then find out whether you like it or not, whether you are good at it or not, whether it has value for your life or not. It takes courage. The same courage we revere in our Armenian heroes, from Sasusi David to Mati Melkonian. Courage. Sitting on the sofa, away from the table, eating your lavash. This doesn't take any courage at all. You are missing too much, and you are not showing any courage. So, now we're ready. Your passport is stamped with the knowledge you need. You're rich, not with money, but with priorities for how you want to travel through life. Your luggage is packed with new skills, and you left the lavish in your kitchen with your tate because you have found the courage inside yourself to fly. Yeah. By the way, if I cry very, very, very much as you leave on your journey, do you promise to bring me a really great souvenir?
Շատ շնորհակալ եմ ինքան։ Այժմ սիրով ցանկանում եմ ուսումնարություն հրամանել Ասիական զարգացման բանկի Հայաստանի դասընթացի տնօրեն Արոն Գրիգորովին։ Congratulations, graduates. I know it's a challenge first to get admitted to the leadership school and then to finish the work required for the final exam. Congratulations to all of you for your accomplishments so far. I say so far because your graduation today is just the start of many successes to come. Continue to succeed in the future, you'll need to keep learning and keep improving. Graduating from the leadership school should be just one step in the lifelong process of improving yourselves. So tonight I want to give you some advice on how to continue improving yourselves beyond the structured environment of the school. Not really my personal advice, but advice based on research on how other people have become great. This kind of research has been conducted over the past century or more. It's covered many areas of expertise, including sports, arts, science, chess, and leadership, and many others. The study of how people have become great is one of the success stories of behavioral science, and by now we have a solid understanding of how to do it. So here's what it means to you. The most important thing you need to know is that you all have potential to be great. I can confidently say this without talking about you personally or individually, because one of the main findings of this research is that experts are made, not born. The study of great achievements from around the world, in every area yet studied, innate talents are only a small role of success. For example, many people who are identified early in their lives as talented do not become great. Many people who become great were not originally thought of as talented when they started. The only kind of innate gift that's been found important is that in some sport, not all, to play well, you need to be big and fast, and that's why I'm here with you tonight and not playing basketball in the NBA. Greatness is not a gift. You don't need to be born with God-given talent to be great. That means all of us can potentially be great. So how do you do it? Well, greatness does not happen by itself. No one is born great, and no one is greatness thrust upon them, despite what Shakespeare wrote. Greatness is always and only an achievement that depends on you and how you prepare yourselves. The key to greatness is deliberate practice over many years. Not just any kind of practice. In English, we have a saying, practice makes perfect. Well, that's wrong. Instead, the saying should be, practice makes permanent. Practice or studying something badly, you're surely going to learn it badly. The more you practice badly, the more strongly you'll learn to do it badly. So instead, you must practice, work, study, or train deliberately and with feedback. Always look for the areas where you can improve and focus on those areas. Work with goals in mind and regularly assess yourself against those goals. For example, to help you become a great leader, observe other great leaders at work. Think about what you would do in their positions, and then compare your decisions to theirs. How and why does your thinking differ from theirs? Another important thing to know from behavioral science is that people are not good judges of themselves. Most people overestimate their skills and performance. So practicing, studying, working, and training on your own usually will not tell you where you need to improve. You need to practice with independent, objective, and expert feedback on your performance. Well, how do you get feedback? The best way at first is through a teacher, coach, or mentor. In school, of course, you have access to teachers, but after you graduate, you still need to find someone to help you improve. If you work in an organization,
Find someone who is friendly and whose performance you admire, and ask them to be your mentor. Help you check your performance and find the areas where you can do better. If you start or lead your own business or organization, look for leaders in other organizations and industries who want to help nurture future experts, like, for example, the lecturers who have come to the leadership school. Some people, however, can still do well without a teacher, a coach, or a mentor, but only those people who are already working at a high level. No one has ever become great at something, coach, or mentor. Those who eventually become great learn from their teachers, coaches, or mentors how to monitor their own performance and coach themselves. As you work with your teacher, coach, or mentor, learn to observe and think like them to critique your own performance. Always challenge yourself. When your work becomes easy, take that as a warning sign. If your coach or mentor can assure you that your performance is good at whatever you're currently doing, that means you're no longer learning or improving. Look for areas where you can do better and challenge yourself to improve. Keep those challenges small enough that you can achieve them, but hard enough that you'll need to work to achieve them. The key to success is steady, gradual improvement over time. And it will take you time. No one becomes great overnight. In any area of expertise, it would take more than 10,000 hours of work to be great. That means a few hours every day, and working almost every day for up to 10 years. It takes a lot of time every day and a long time to be great. Becoming great is a big investment of time in our short lives. You simply can't be great at everything. Not enough time a day, and you don't live longer. We also see that in the lives of those who have become great. Experts are really only experts in their own fields. That's because being great is about dealing with time, not about innate talent. It's simply nobody has enough time to become great at more than one thing at a time. So if you can, choose carefully what you'll focus on. As greatness takes so much time, you'll have only a few opportunities in your life to be great. If you're studying at university, choose a field where you know you can prove yourself for 10 years. Because greatness takes so much time, it needs to be something that you enjoy enough to be able to live with every day. But it also needs to be something that's worth your time. If you finish your studies, look for an industry that's worth your time, where you can grow and develop over a long time. Not all of us have the luxury of choice, though, and how does anyone have time? Myself, well, like most others, I have to do my job every day for 5 days a week. Where would I get this time? Well, I would get that time every day when I'm doing my job. I have all the time I need every day in doing my job to become great at my own work. I'm not there yet, but I keep going. We have few opportunities in our lives to be great because it takes so much time. So we have to take advantage of every opportunity we can get. If you're already working in a job, your path to greatness is already in front of you in your daily work. Find a mentor or talk to your supervisor to get regular feedback on your performance. Seek out constructive criticism on your work. Challenge yourself to improve and strive for steady, gradual improvement over time. Above all, do it for its own sake, not to conquer the world. Becoming great requires a lot of work, but there is no guarantee of success. If you work only to achieve one goal, however you define it, at the end of a long, hard path, you're putting yourself in a position to fail. Guarantee success in the long run, you need to maintain your commitment, your motivation. You can do that only if you take satisfaction in the process itself
Define your success in terms of small, achievable goals you can reach on a regular basis. Your success will come regularly, and your greatness will be built on a solid foundation on 1,000 small achievements. So, strive for constant improvement, challenge yourself and monitor your progress, work hard, be patient, persistent, enjoy the process, win every day. Now, graduates, go be great. Aşağıdaki kanun kanun kursulları Ayşem kibar aynı kararı alması bu hiç etki ki aslında status anlamında avare kursu çocuğun bakmış. Ye sertifikatları asma başlamadan Allah'tan atlatmaya var. Aslında sanırım derdi. Artık yazgan minadami aslında rekabet bir davranış. Aslında mikrofonun despan. Doktor Babuin Hüseyin. Aslında Babuin despan. Doktor despan. Auros Asamai Hüseyin. Yemek bir kalajantiye ajatis şartlar borcunke sonunda süremesi kadar alın düşemiyor. Güzel. Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Արմինե Սախալյան։ Դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Գևորգ Գուկնադյան։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Հակոբի Հարությունյան։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Ժաննա Բրզյան։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար բնադարական տակ Լենա Ադոնյան։
Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Զարգացման։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Ավարտական։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Ասմիկ Կեսարյանը։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար գնահատականատար Ամբետ Արմիսյան։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Դրանուշ Միքայելը։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Մարիաննա Ամիրյանը։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Ռոզա Աղետ։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Սվետլանա Հավանեսյան։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար գնահատական դափ Ատելի Կոստանյան։ Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավար Կրիստինա Ալեքսանդրովna։ Առաջնորդության դպրոցի շրջանավար 2014 թվականի շրջանավար գնահատական դափ Օֆելիա Համբարձում։ Certificatele stanowisko, atenție stanowisko, așadar, științele stanowisko, anul capten Rastan, Առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի շրջանավարը։ Ուզում եմ միասին շնորհավորել։
խոսք լսեցին, դասախոսների ելույթներ վերջին դասախոսություն լսեցին, վստահ եմ, որ շատերը ցանկանում են լսել նաև ուսանողներին, ավելի շրջանավարտներին։ Եվ պատիվ ունեմ խոսքը տրամադրելու Առաջնորդության դպրոցի 2014-15 թվականի շրջանավարտ Լենա Ատունյանին։ Ուշեք։ Որքան կարևոր է պատկերել համարակցի։ Եվ չնայած մեզ հաջողակ երիտասարդներով, այնուամենայնիվ ստացել է անհնարին։ Կյանքի տարբեր դեպքերում մեր ակնկալիքները հաճախ ավելին են իրականացնում։ Խոստովանում են, որ նույն զարգացումները եւ հետևությունները ունեին նաև առաջնորդության դպրոցի Եվ առաջին անգամ ոսկի է։ Ինչ է տարել առաջնորդության դպրոցը։ Այս հարցը մեզանից յուրաքանչյուրը ինքն իրեն ուզել է ուսումնական հարցը։ Շեշտել են դեպի մասին նաև ավարտական քննությունների։ Այսօր դեռ առջև նստած են 18 երիտասարդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հարցի իր պատասխանը։ Այո, մենք շատ տարբեր ենք։ Մեր կրթությամբ, փորձով եւ նույնիսկ պատմվածքով։ Տարբեր են նաև առաջնորդության դպրոցը զուգվելու մեր պատճառները, սակայն բոլորից միավորում է ինքնակատարելագործվելու, նորը սովորելու ձգտումը։ Արդյունքում մենք ձեռք ենք բերել նոր հմտություններ եւ կարողություններ։ Հաղթահարել ենք շատ վախեր, անարգներ ենք հավատը սեփական ուժերի հանդեպ։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք յուրաքանչյուրը համոզվել ենք դրանում, որ ինքը առանձնահատուկ է, քանի որ առաջնորդության դպրոցը մեզ որպես անհատների է վերաբերվել։ Անհատների ու վրա դրված է պատասխանատվություն օրվա համար։ Այսօր մենք տոնում ենք ավարտը այն դասախոսությունների, որոնց ընթացքում մենք մտածել ենք եւ վերցրել։ Նոր եւ զարմանալի իրողություններ ենք մեզ համարված հայտնել։ Սուր հարցադրումներ ենք կատարել, վիճաբանել, ուզել ենք դասախոսների անկեղծ պատմություններից եւ նույնիսկ անձան համեցել, որպես գործնական պարապմունքի բաղկացուցիչ մի մաս։ Ես կարողացել եմ հիշել մեր անհատական եւ հատկապես կողմային աշխատանքները, որոնց ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք իրար ավելի լավ ճանաչել եւ մտերմանալ։ Հատկապես ուզում եմ հիշել բաժանումների մեկը, որի ընթացքում մենք բոլորս կանգնած էինք երևակայելի տերևի վրա եւ ստիպված էինք այն հակառակ կողմը գտնել, չլքելով տերևի տապանները։ Հուսով եմ, որ կյանքի իրական իրավիճակներում եւս կկարողանանք ճիշտ օգտագործել մեր ներուժը եւ նույնիսկ վարպետությամբ կգտնենք խնդիրների լուծումը։ Ուստի այս բանը տարօրինակ չի նշի, եթե ասել, որ բացի նոր գիտելիքների եւ աշխարհայացքից, առաջնորդության դպրոցում տվել շփման հնարավորություններ, կապեր եւ անգնահատելի դեր։ Ամփոփելով ուզում եմ փորի երախտի խոսքերը ցույցել մեր դասախոսների, ովքեր իրենց վաղվա տարօրյա ժամանակ էին գտնում։ Այս փոխանցելու իրենց փորձը, տեսակետները, անկեղծորեն ներկայացնում են իրենց դասարանապարը, խոսում ապագայի դրագրերի մասին եւ բարակում ես իրենց ողջունությամբ։ Հավաստիացնում եմ, որ դժվար է գտնել որևէ այլ հաստատություն, որը միավորում է տարբեր ոլորտների ներկայացնող այսքան տաղանդավոր եւ նշանակալի հաստատություններ։ Շնորհակալության խոսքեր եմ ուզում հայտնել նաեւ առաջնորդության դպրոցի ողջ թիմին եւ մասնավորապես Սամվել Մովսյանին, ում նվիրվածությունը եւ ծառայությունը չի կարող չկիրառել։ Իսկ մեզ լիդերներ, մաղթում եմ վրանոր ձեռքբերումներ եւ հաջողություններ։ Թող այսօրը դա սկիզբ հանդիսանա նոր ստեղծագործ մտքերի եւ գաղափարների, ինչպես նաեւ արվեստաբեր աշխատանքի եւ շոշափելի ակցիաների համար։ Այժմ դեպի համար խոսել կայանում է փոխանցել Առաջնորդության դպրոցի 2014-15 թվականի շրջանավարտ Արուր Քազակյան։ Ակերի տղեր եւ դասախոսներ, Առաջնորդության դպրոցի ուսումնական մասի սիրելի ծնողներ եւ շրջանավարտներ։ Այս ուսումնական շրջանը հսկայական նշանակություն ունեցավ մեր կյանքին։ Մենք որպես ավարտական առաջնորդներ գերտեսին մեր կյանքի խոշոր հիմնախարարներից մեկը։
Այս դարման ընթացքում անցան հետաքրքիր և նույն ժամանակ դժվար փորձությունները, հաղթահարելով մեր դժվարությունները, յուրացնելով նոր գիտելիքներ, զարգացնելով մեր բնավորության հատկանիշերը։ Առաջնորդության դպրոցը թողեց, որ հասկանանք թեմային աշխատանքի անհրաժեշտությունը, նաև առաջնորդի և առաջնորդության հատկանիշերը։ Ձեռք բերեցին ինքնավստահություն, զգացություն, հավատ իրագործելով մեր երազանքները, օգտվելով բոլոր հնարավորություններից, օգտագործելով մեր պոտենցիալի լավագույնը։ Այսօր մեր անձնական սեկտորները մեզ համար խթան են, և ամեն բան հնարավոր է, ինչպես մեր նշանականն է անհնարին ոչինչ չէ։ Մեր հաջողությունը կվարտենք առաջնորդության դպրոցի հիանալի դասախոսներին։ Շնորհակալություն ձեզ, անշահախնդորեն հրամայելուց եք ժամանակը, դավանք և գիտելիքները։ Շնորհակալություն առաջնորդության դպրոցի այս ծրագրի նախաձեռնության, հատուկ շնորհակալություն Սամվել Մովսիսյանին, որ մեզ հետևի փոխներով և քաջալերանքով։ Շնորհակալություն 2015 շրջանավարտներին, կմաղթենք բոլորին, կանաչ ճանապարհ և շարունակություն։ Շնորհակալություն եւ վերջին շնորհակալություն գործընկերության։ Հարիերեկո հարգանքներ նաև բարներ։ Ես Կոստանյան Դարդոնի եմ առաջնորդության դպրոցի 2014 թվականի ուսանողը։ Ցանկանում եմ նշել, որ շատ պարտ է, եւ ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ես ունեմ ձեզ դիմելու եւ ձեզ տեսնելու նման հնարավորություն։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել մեզ շրջանավարտներից, մենք դա արեցինք, միգիտ, Նշում եմ ինձ 2014 թվականի սեպտեմբերին, երբ առաջին անգամ ոտքրեց առաջնորդության դպրոց, և համեմատում եմ այժմյան տարբերի հետ, սիրտը զեցվում է հպարտությամբ և հոգիս փառավորվում է։ Կյանքի նոր փուլ և բազմաթիվ դրական փոփոխություններ, ավելի շատ վստահություն, ավելի ուժեղ կամք, միշտ լավագույնը լինելու ձգտում, երբեք չհանձնվելու կարողություն։ Անկեղծ պիտի լինեմ և ասեմ, որ պատահական եմ իմացել առաջնորդության դպրոցի ինքնության մասին, բայց ակամայից վստահ էի, որ պետք է դիմեմ, սպասելիքները շատ էին։ Ես հայտնվեցի ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում։ Այդ պահին կայացրեցի կարևորագույն որոշում, այժմ ունեմ լավագույն ձեռքբերում։ Ես, ինչպես նաև իմ ընկերները, արդեն առաջվաններ չենք։ Հիմա մեր ուսերին կա ավելի մեծ պատասխանատվություն։ Մենք պետք է լինենք այն անհատները, որոնք իրենց մեջ կրում են փոփոխություն դեպի ավելի լավը, ավելի դրականը։ Մեզ այստեղ հրաշալի արժեքներ են փոխանցել, եւ արդեն համալրված արժեհամակարգով մենք սկսելու ենք նոր սկզբից եւ ընտրելու ենք մեր հաջողության ճանապարհը ինքներս, ճանապարհ, որ հեշտ չի լինելու, բայց այդ դիտակցմամբ մենք պատրաստ ենք շարժվել եւ գրավել նորանոր բարձունքներ։ Եվ դարձի ճանապարհ չկա։ Մեզ ընտրել են որպես ապագայի առաջնորդ, մեզ ողորմել են հրաշալի առաջնորդներ, եւ այս պահից սկսած մենք պետք է արդարացնենք նրանց սպասելիքները։ Աշխարհը իրական առաջնորդների կարիք ունի, եւ մենք մեր եռանդով եւ ոգևորվածությամբ կլինենք ավելի լավ պահպան երկրողները։ Այժմ ավելի քան վստահ եմ, որ անհնարինը իսկապես ոչինչ է, եւ եթե կա նպատակ, ապա անվաղ հստակ քայլերով պետք է շարժվել առաջ, հավատալով սեփական ուժերին։ Վերոնշյալ յուրաքանչյուր ձեռքբերման համար շնորհակալ եմ մեր դասախոսների յուրաքանչյուրին, մեկ առ մեկ։ Շնորհակալ եմ ձեր յուրաքանչյուր խորհրդի եւ յուրաքանչյուր ուժի համար։ Շնորհակալ եմ առաջնորդության դպրոցի ողջ թիմին։ Հատուկ շնորհակալություն պարոն Սամվել Մովսիսյանի իր այն հավատքի համար, եւ իհարկե շնորհակալ եմ քեզ, իմ անփոխարինելի առաջնորդության դպրոց։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այժմ Սպենսիալյանի երաշտական դպրոցի ժողովրդի ղեկավար Նուրե Տանյանը։
Շնորհակալ Ստենդարել Դասընթաց դպրոցի ժողովրդական ղեկավար Ուզեկ Տատելյան։ Շնորհակալ։ Այսօր մեր բիզնես անդենի պատասխանատուն Քրիստոսը եզել չէ, կանգնվում է արտասահմանում, բայց փոքրիկ հաղորդակցություն է թողել մեր շրջանավարտներին, որտեղ մեր շրջանավարտները շատ կապված են բանալների և չէ կարող է ուղղակի այդպես դες հաջողություն հասնել։ Ինչ մենք կդիտենք այդ տեսանյութը, ես խնդրեմ մեր հարգարժան հյուրերին, ովքեր որ կցանկանան այդ տեսանյութից հետո իրենց բարեմաղթանքներ եղեն մեր շրջանում։ Welcome everyone to the 2015 Leadership School graduation ceremony. I'm sorry I could not be there today. For those who don't know me, my name is Chris Ray, and I've been working with the Leadership School graduates since September, also last year, twice a month, working on various topics like presentation skills, effective meetings, conflict resolution, feedback, various topics that help with very useful to our graduates. Before I begin my remarks, I would like to welcome everyone to this ceremony, especially honored guests that we have present, but most importantly, family and friends of my graduates. And before I pass on my regards to the graduates, I would like to take a moment to express my appreciation for the tireless efforts of Mr. Sendel Misissian. Sendel, the passion and enthusiasm that you have for this program, as well as many other things you get involved in, is really and truly an inspiration for me, and I know for many other people around you. So thank you so much for what you do, all that you do. For the graduates, first I want you just to take a moment and pause, which I know is a challenge for all of us these days, to pause for a moment in our busy lives. And maybe you can't do this right now, but sometime in the next few days, make sure you really think about and reflect on all that you've done and all that you've accomplished since starting at the leadership school. I mean, it's a huge sacrifice every Tuesday and Friday and sometimes other evenings. It takes time out of your life, especially when you have some who have full-time jobs to do this. So it's just, to me, it's inspirational, your commitment, your sacrifice that you take. So make sure you pause and really think about all that you've accomplished. Celebrate it, be proud of it. I don't think you do that enough in our lives, so make sure you do that. I have 3 messages for you today. First, find your passion. And I think that's kind of more easily said than done, especially when you have financial commitments and you have to make money. I know that's important to all of us. But make sure, if you're in a job right now that you don't really like, think about ways that you can kind of move forward. I'm not saying quit your jobs, but think about how you can get into something that you are passionate about. You know, I was fortunate enough that after 15 years or so in finance work, I was like, well, I like this work. It's really nice. What's driving me? I feel motivated day in, day out by it. And I was able to find my passion in teaching. So I encourage you to do that as well. Make sure life's too short to do work that you love. The second message I have for you is to be thoughtful. And I mean that in 2 ways. Of course, being thoughtful first about others around you. So when you can, give back. And I think some of the fellows who've been involved in leadership will encourage that. But think about how you strive for a better future, a better career. Think about how you can help others along the way. But also, when I say being thoughtful, I mean in the sense of being deliberate. Because I think sometimes we often, we do and say what's expected of us, or we think others might want us to say or do. I want you to think and be more deliberate about your actions and your words. Is that really the best thing to be said? Is that
that can help me advance in my career. So think about that in terms of being thoughtful and deliberate about your words and your actions. And then the last bit of advice I have for you is to be present. This is very much along the lines of a speech we listened to Steve Jobs, where he mentioned living each day as if it might be your last, which can be a very morbid, depressing thought, but in other ways it can be very motivating and say, how am I going to make the most of this day? So yes, the leadership school has helped you think about how you can invest in your future and looking ahead to different opportunities, but also don't lose sight of present day and what you can do now to make the most of every day of your life. Because time is precious, and you don't want to be wasting your time on doing what you love, and being present in your lives with those around you. So as we close out this year, I just want to say that I want to thank you very much for the opportunity to get to know you this year. It's been an absolute pleasure every time we had a session. I thank you, in essence, I thank you so much for always coming to our sessions with such enthusiasm and such a genuine enthusiasm. You were open-minded to learn new things and try different teaching and learning approaches. It was just, I told somebody many times, this was contagious to be in those sessions. I really appreciate that. And the last thing I want to thank you so much for your commitment to invest and sacrificing yourselves, and not only thinking about yourselves, what you're doing as people, but also thinking what you're doing for the future of this wonderful country of Armenia. So I look forward to staying in touch with you and seeing what you do with your lives. And my last bits of words, okay, I'll say it right. Shora yeah, I hope to see you very soon. Գալիս եմ, որ ես տամ էներգիա եւ բայց իսկովից տանում եմ մի քանի անգամ շատ էներգիա է, որը ինչ շատ օգնում է իմ քաղաքական գործունեությանը։ Ինչ եմ ցանկանում ասել։ Ասում եք անհնարինը ոչինչ չէ։ Պետք է ասեմ, որ անհնարինը ոչինչ չէ, եթե հավատում եք։ Եթե չեք հավատում, անհնարինը է։ Հետաբար առաջին պետք է հավատանք, որ անհնարինը ոչինչ չէ։ Ես դեսանատերով գիտեմ, որ հավատում եմ։ Երկրորդ ուղերձով ցանկանում եմ ձեզ տալ, այն է, որ Հայաստանը այսօր իրապես կարիք ունի քաղաքացիների եւ մեր մշակույթում արդեն ձևավորված վատ ավանդույթ կա, որ պետք չէ պատամարք լինել։ Եվ հետևաբար ես բացում եմ այդ պատամարք լինելու կոնտեքստը, դա քաղաքացիություն է։ Եթե մարդ ունի քաղաքացիական գիտակցություն, պատամարք լինելու ամբողջ հայեցակարգը կանում է։ Հետևաբար այդ մարդը սկսում է պայքարել իր իրավունքների, իր շրջապատի իրավունքների եւ երկրի համար։ Բայց երբ որ դու սկսում ես մտածել, որ դու չես կարող պատամարք լինել ինչ-որ երկրի աչքից կարող անես, այդտեղ արդեն քաղաքացիության մասի գիտակցությունը սկսում է հետ նահանջել եւ այդտեղ անային շահը, պետական շահը սկսում է նահանջել։ Հետևաբար իրապես մենք կարիք ունենք ձերման քաղաքացիների եւ ես ձեզ հետ շփվելով վստահ եմ, որ դու հնարավորինս պատամարք եք լինում ձեր գործունեության ընթացքում եւ դա նշան է պետության մեր հայրենի։ Երրորդ ուղերձը որ ցանկանում եմ փոխանցել եւ ինձ սրա մասին եք խոսել, այդ շատ եմ կարողանում։
տեսեք մեզ դպրոցներում մեծացրել են, ստորացրել են, որ մենք հպարտ ենք, որ մենք հայ ենք։ Եվ այդ ձևով ենք մեծացել, բայց մեզ շատ չեն են և շատ քիչ անգամներ են ասել, որ պետք է հպարտ լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք։ Եվ պետք է հպարտ լինենք, որ եթե անգամ քաղաքացի չենք, ապա ունենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես խորը կասկածներ ունեմ, որ 10 միլիոն հայերը հպարտ են, որ ունեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Հպարտ չեն, նրանք հպարտ են, որ հայ են, որտեղ այդ սխալ մտածողությամբ են մեր պապերը դարերով մարդկանց կտրել, մեծացրել, սերմանում։ Երբ որ դու հպարտ ես, որ դու հայ ես, դու ամեն պահին հնարավոր կորցնես քո պետականությունը, որտեղ էլի հայ ես, ոչ մի դեպի չկա։ Դա պետք է հպարտ լինել ու ունես պետություն։ Եվ ես այս օրինակի մեջ բերում եմ, ասում 20 միլիոն քուրդ կա աշխարհում, այս քրդերը պետականություն չունեն, պետություն չունեն։ Հիմա քրդերը, որ հպարտ լինեն, որ քուրդ են, մեզ ինչ, պետություն չունեն։ Մենք տարբերում ենք պետություն չունեցող ազգերից, ունենալով պետություն։ Ես շատ կարևոր հանգամանք է, որ իրապես հպարտ լինենք, որ մենք պետություն, ապրենք այդ պետության առօրյայով, ապրենք այդ պետության քաղաքացու գիտակցությամբ, եւ իրապես մեր պետությունը զարգացնենք եւ դարձնենք տարածաշրջանի ամենաարդյունավետ կարևոր երկրներից։ Ես դրանում հավատում եմ, դա իմ առաքելությունն է, եւ ես մեծ հույսեր եմ կապում, չեմ ասում ձեր սերնդի, մեր սերնդի է, որտեղ մենք մի սերնդակից ենք կապում ենք, եւ իրապես մեծ հույսեր ունեմ, որ դեռ մենք հանդիպել ենք եւ իրար հետ երկար ճանապարհ ենք անցնում։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ։ Հայաստանը այսօր ինչպես երբեք տարիք ունի երկրի հանրապետության ապագային իրոք հավատացող քաղաքացիների եւ այսօր տեսնել այսքան երիտասարդներ, որոնք իրենց ուժերի հանդեպ մեծ հավատով են գծված, լավներով են գծված, ուսիչ են ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Ես ինչպես դուք հավատում եք ձեզ, ես էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես լրագրող, ուզում եմ հավատալ ձեզ եւ ձեր խոսքից այո հասկացա, որ ձեզ պետք է հավատալ, ձեզնից մեծ սպասումներ ունենալ, ես ունեմ այդ սպասումները։ Խորհրդային դպրոցում մեզ շատ բան էին սովորեցնում, մեզ սովորեցնում էին սերտեր, բայց չենք հրապուրում ստեղծագործականությունը, նախաձեռնողականությունը եւ այսօր տեսնել ձեզ, որ դուք հայտնի մասնագետների, պատգամավորների, փորձագետների փորձով ողջևորված եք, իրոք մեծ արտություն է եւ հստակ որ իրականացնել պատմություններ ձեր անհատական նախագծերը, որոնք իրականացնել են։ Ինչեր ասում եք, երբ մենք ասում ենք մեր երազանքին, դրանով իսկ անցնում ենք դրանից։ Դուք բոլորը ուզում եք սովորել առաջնորդության դպրոցում, դա ձեր երազանքն է, դուք այդ երազանքին հասաք ու անցաք դրանից։ Ես ես մաղթում եմ, որ ձեր բոլոր մյուս երազանքները իրականանան նույն տեխնիկությամբ, ինչպես իրականացավ այս մեկը։ Շնորհավորում եմ։ Զարգացումներ, հաջորդատեսաններ, Արժույթի միջազգային ֆինանսական ղեկավար Տերեզա Hello everyone. It's very nice to see you again. I'd like to thank to the executive who are also pleased for this situation. I want to say a few words for the opportunity to meet you personally. And I think it's great that you have this opportunity to learn this type of like soft power skills that you don't learn in the university. Congratulate you not only for graduating the school, but also for having this vision that this type of things are necessary for life.
for business, but also for your private life, for social life. And so you should take advantage of that. And then I would not like to give advice. I think that so in such a position to give advice, but I would like to share with you a few thoughts about my own experience and how to handle this journey that we have ahead of you. And some of the things maybe that have already been mentioned by others, no? But the first thing is that please have a plan. Tomorrow, start putting together a plan tomorrow. You have to have a plan all the time. The plan has to be flexible, adjustable. So you cannot control everything. But you have to have a plan. Don't leave everything like, let's see what happens. Have a plan, work with it. And the second idea is that reach out, inquire, approach people, ask about how to improve your plan, adjust the plan. This is very important. Continue listening and continue learning. And then the third idea is that make everything successful, think long term. It's very important to think long term. Not to be discouraged by things that happen in the education, think long term for the time, and I hope to achieve the greatest success in the life. Thank you very much. Վերջին շնորհատախոսի համար Dr. Pavlov. Good evening once again to all of you. I see most of the audience, in fact, they're getting already tired of listening so many lectures. Most probably you must have already bored of listening. So I don't want to bog you with any more advices, because otherwise more advices confuse you. Therefore, I'm going to be very short, because many things have been already told by wise people, experienced people. They have given you enough of advices to you, priorities, objectives, and ambitions, and the goals in your life, etc. I just wanted to, in fact, reiterate what they have already told. Basically, now that you got your passport she mentioned you. In fact, she also gave you not only passport, she gave you luggage, she gave you many other things. So there's nothing more to add. But nevertheless, I as a diplomat, in fact, I had gone through long years of my professional life. Well, learning from success of others is not a great thing. What I think is that, learn from the failures. You look at the failed stories, then you get new ideas. Because success is success, and then, okay, you enjoy, and then, success, and, that's one thing. But when you look at the failures of others, then you get some new ideas. So those ideas you have to generate new ideas, and then you have to implement those ideas. So as many of our experienced people advise you, first you make your priorities in life. The very next day, as somebody said, don't waste your time. Yeah, I entirely endorse you. Don't waste your time. Don't relax, because now the real game, the real life starts for you. So far you have enjoyed, you learned a lot of things, you got the knowledge, you got the skills from Samuel and many other lectures in your school. Now you set your target, set your priorities in life, plan your day, and then plan your career. And you know the objective. And many people say ambition is not good. But I disagree with them. You must have ambition. When you have an ambition, you know what is your goal. So be ambitious, but try and give your 100%. And then you will definitely come out that you will achieve your goal. Thank you very much once again. And I join all of them.
Համանդեսման, այժմ նախքան շնորհակալական խոսքերին կնչեն, ցանկանում եմ այստեղ ուսանողների համար դել այն ուսիկ պատրաստել և պատրաստել են Առաջնորդության դպրոցի հոդարանը։ Շնորհակալություն։ Այժմ ցանկանում եմ մի քանի շնորհակալական խոսքեր ուղղել մեր հրաշալի գործընկերներից, կոնգրես հյուրանոցի դեպուտատության, ովքեր արդեն 5 տարուզաներ են մեր կողմից անում։ Շատ շնորհակալ։ Եվ այս նույնիկու ընկերությունների ղեկավար արտակազմից մինչև վերջին աշխատողը միշտ աջակցում են Առաջնորդության դպրոցի ծրագրերին և իսկապես այդ օգնությունը շատ կարևոր է մեզ համար, առանց որի շատ դժվար կլիներ շարժվել առաջ։ Ես պատկերացրեք, որ 5 տարիներ և ավել այս երկու ընկերությունները կոնգրես հյուրանոց և ինստիտուտի ընկերությունը ամենօրյա աշխատանքներով ներգրավված են Առաջնորդության դպրոցի աշխատանքների մեջ։ Ուզեմ ծափոշներով մեկ անգամ շնորհակալություն ասել աջակցության։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Առաջնորդության դպրոցում ծրագրերում ներգրավված այն պրոֆեսիոնալներին, ովքեր որ տարեկան մեկ կամ երկու անգամ իրենց ժամանակը նվիրում են այս գաղափարի իրականացմանը։ Ու շատ մեծ գործ է դա։ Եվ այդ գործի արդյունքները մենք միասին տեսնել ենք տարիներին։ Հատուկ շնորհակալություն բոլոր դասախոսներին, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց ամենօրյա աշխատանքով և կապի մեջ են, և սովորեցնում են, և կրթում են, և տալիս են հավատը ոգեշնչումը, որ մեր երիտասարդները կարողանան էլ ավելի արագ շարժվել առաջ։ Հատուկ շնորհակալություն բոլոր դասախոսներին։ Այդ շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել Առաջնորդության դպրոցի անդամներին, ովքեր մեծ հավատով և եռանդով իրենց ամենօրյա աշխատանքով փորձում են նախապանցելով իրականացնել այդ ծրագիրը և ուսումնական մասի աշխատակազմին, և մեր աշխատավարությանը, հանձնես Տիկին Մարյանին և բոլորին, ովքեր որ մեզ հետ են և մեզ հետ միասին աշխատում են։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ինչ բոլորին վերաբերենք այդ դրամատում օգտի հյուրասիրության, ես ցանկանում եմ մեր ակարժան հրաշալի գործընկերներից կոնգրես հյուրանոցի ղեկավար Արմուջյանը խոսքել է։ Խնդրեմ Արմուջյան։ Pleasure for me to participate in this event. And I'm glad to see that the
Hotel that is supporting leadership school for more than 7 years. Together we did many projects. I'm sure that we will have many projects in the future and our cooperation will continue for many years. And leadership school has a big contribution in the society. Youth especially, focus on our schools and kids. So it's an honor for me to share this important moments with you. And let me congratulate you for your graduation. I hope that you will use your knowledge and your experience to learn for this lesson to use in your daily life. So whatever you will do in the future, never stop to learn, never stop to grow, never stop to explore, and especially never stop to find a way to support our society and the future and the change. My congratulations once again. Շնորհակալ եմ բանականությանը եւ բոլորի սիրով լավին կոպիտացիության եւ ուրախալի նաեւ հաղորդակցվելու առիթ մեր շրջանառատին։ Շնորհակալություն։
Thank you.